con ustedes en esta mañana. Hello, good morning, everyone. It's such a joy to be with you again today. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por las cosas que vas a estar haciendo en medio de nosotros. Father, we thank you so much for this morning. We thank you for everything that you will carry out in our midst today, Lord. Y vamos de gloria en gloria, vamos subiendo en el entendimiento. And we're going from glory to glory. We continue increasing in his understanding. Entonces, Padre, te pedimos que tu Espíritu sea poderosamente en medio de nosotros el día de hoy. So, Father, we just ask that your Spirit might manifest powerfully and mightily in our midst today, Lord. Bueno, hemos estado estudiando el reino en medio de nosotros. So then we've been studying about the kingdom in our midst. Y hemos estado viendo un principio muy importante. And we've also been focusing on a very important principle. Es que el entendimiento que yo tenga del reino de Dios And it's that the understanding that I have concerning the kingdom of God es exactamente la medida en la que puedo recibir el Espíritu Santo. will be precisely dependent on the measure that I'm able to receive the Holy Spirit in my life. Amén. Entonces, a mayor entendimiento del reino, más posibilidades tengo de recibir la gloria del Espíritu. So then to a greater degree of understanding of the kingdom, a greater level of the power of the Holy Spirit that I'll be able to receive in my life. Y por eso hemos visto que en la forma tan limitada como o en la forma en que se ha negado el reino en la iglesia de hoy. And that's why we've seen that to the level of denial of the kingdom that has taken place in the church today, Eso ha limitado que la iglesia se reduzca a un conocimiento del Espíritu solamente hablando en lenguas. that has greatly hindered the manifestation and the fullness of the Spirit that the church could receive, and it has limited it solely to just praying in tongues in churches today. Por eso es que Jesús se pasó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios antes de traer el Espíritu. This is why the Lord dedicated an entire 40-day span to teaching about the kingdom before sending the fullness of the promise. Entonces, aquí la importancia del conocimiento de Dios es entender cuál es el objetivo de Dios. Thus, the importance of understanding the purpose of the knowledge of God is by understanding what is the goal for that understanding, for that knowledge. Entonces, el Señor derramó el Espíritu Santo para levantar una generación o una estirpe de hijos. See, the Lord poured out his Spirit to be able to raise up a generation or a lineage, a bloodline of offspring. Para que estos hijos llenen la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. And the purpose was simply for these children, these offspring, to fill the world with the knowledge of the glory of God. Note que la palabra de Dios dice en Habacuc que será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Notice that in Habakkuk, the prophecy says, the promise says, and the earth shall be filled with the knowledge of the glory of God as the waters cover the sea. Cuando Jesús ascendió en la resurrección, todo fue lleno con la gloria de Dios. You see, when Jesus Christ ascended in the resurrection, everything was filled with the glory of God. Ahora lo que tiene que suceder es que la gente entre al conocimiento de la gloria. But now all that we need to do is for all people to enter into the knowledge of this glory of God. Y esta gloria no la puedo conocer si no entiendo el reino del Cristo resucitado. And there's no way that I'll ever be able to understand this glory if I don't understand the kingdom of the resurrected Christ. El propósito de Dios es llenar la tierra del conocimiento de su gloria y que sus hijos reinen con él. And so the purpose of God is to fill the earth with the knowledge of his glory and for his children, his offspring, to reign and rule with him. Y esto va a hacer que la justicia de Dios se manifieste sobre la tierra. And this is going to cause God's justice and God's righteousness to manifest here on earth. Y eventualmente, al venir la justicia, también poder ejecutar los juicios. And then by having his righteousness here, we will also be able to execute his judgments. Los hijos tienen que entender la justicia de Dios.
So then his children has got to understand God's righteousness. Si no entiendo la justicia de Dios, tampoco puedo entender sus juicios. Because if I don't first understand his righteousness, it'll be all the more difficult to understand his judgments. Podemos cambiar la tierra si entendemos la justicia y entendemos los juicios. We can actually transform the world if we understand God's righteousness and his justice, his judgments. Entonces, estos hijos que tienen el conocimiento de la gloria de Dios, So then these children that harbor and that have the knowledge of the glory of God es a quien Dios quiere darles todas las cosas. are those to whom God wants to grant all things. Dios quiere que estos hijos tengan todo, God wants these children, his children, to have everything, que sean el linaje más glorioso que jamás ha tenido la humanidad. to become the most glorious bloodline and lineage that has ever been seen by humanity. El problema es cuando no entendemos el objetivo de Dios y entonces cambiamos la escritura o la interpretación de la escritura. But the issue is when we don't clearly understand God's purpose and we misconstrue or we misinterpret his scripture. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, So I want you to join me, please, in Ephesians chapter 1 versículo 11. and verse 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. It says, in whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Amén. Y luego dice el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verse 13 now, it says, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after you believed you were sealed with that Holy Spirit of promise. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Which is the earnest of our inheritance, until the guarantee of our inheritance, until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Entonces, en palabras modernas, ¿qué es la redención de la posesión adquirida? So then in modern terms, in contemporary language, what is this earnest possession that we have for the redemption that was purchased? Pues imaginémonos un cheque. So let's just imagine for a moment a check. La posesión adquirida está escrita en el cheque. The purchased possession is written on the check. La redención de la posesión adquirida The redemption of the purchased possession es cuando voy al banco y canjeo el cheque. is if I go to the bank and then I cash that check. That's the redemption of the purchased possession. El problema es que como todo lo pasan en el futuro porque no creen en el reino, The problem is since that many people transfer everything to the future because they don't believe the fullness of the kingdom. entonces piensan que pueden vivir toda la vida con las arras, o sea, con un anillo de compromiso, con las arras de la promesa. So they believe that they can live an entire life with the guarantee, for example, just like a promise ring, living with the guarantee of the promise their entire life. Y esperando morirse para poder tener la redención adquirida. Expecting one day to die in order to possess or obtain the redemption of that purchased possession. Entonces, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que cuando recibimos al Señor de la gloria, So what the Apostle Paul is talking about here is that the moment that we receive this Lord of glory in our lives, no todo en nosotros ha sido transformado. not all of us have been entirely transformed. Not everything in us has been entirely transformed. O sea, tiene que venir un proceso de engendramiento hasta el nacimiento, But there needs to come a process of engendering until the birth. amén, y del nacimiento tiene que venir una etapa de niñez y una etapa de adolescencia y de ser adulto. And following that birth, that true birth, there comes a stage in which we're toddlers, there comes a childhood stage, there comes a teen stage, and then finally adulthood.
Pero esto no tiene que suceder cuando te mueras. Esto puede suceder tan rápido como tú lo quieras tener. But this isn't supposed to happen until you die. This can happen as soon as you willfully choose it. Si te pasas toda la vida tratando de morir al sistema de este mundo, If you spend your entire lifetime trying to die to the system of this world, pues posiblemente no vas a tener las cosas que debes tener si lo haces rápido. then perhaps you won't be able to have the thing that you're supposed to if you do it swiftly and quickly. Entonces vamos a segunda de Pedro, es exactamente el pensamiento de Pablo, también lo tiene Pedro. Now, this same mindset, we find it in Peter's thinking as well as Paul's. Let's turn to 2 Peter, please. Segunda de Pedro 1:19. Chapter 1 and verse 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sorry, 2 Peter chapter 1, verse 19. Having a more sure word of prophecy, the prophetic word, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Once again, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Entonces aquí estamos viendo que el creyente al venir a Cristo se apega a la palabra profética más segura. So what we see here is that when a newborn believer comes to Christ, they attach themselves or they connect to the more sure word of prophecy. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Once again, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Entonces, aquí estamos viendo cómo el apóstol Pedro cree literalmente que llega un momento en nuestra vida en que se hace la luz. So what we see here is the Apostle Peter firmly believing that you reach a moment in time in which the light dawns on you. Y es lo que dice Pablo a los Corintios, que el príncipe de este mundo ciega el entendimiento. And this is precisely what Paul tells the people of Corinth, the Corinthians, that the prince of this world veils their understanding. Dice, para que no les resplandezca It says so that it does shine la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. the light of Christ, which is the gospel of God. Entonces, la gente recibe el evangelio, recibe la palabra, So then people receive the gospel, they receive the word, pero si el entendimiento está velado, no pueden recibir la gloria del evangelio. but if their understanding is still veiled, they won't be able to receive the glory of this gospel. Entonces, aquí es donde está el punto central de todo lo que quiero decir. So this is the central point of everything that I want to cover today. Y es algo que Emerson ha estado hablando una y otra vez. And this is also something that Emerson has been highlighting time and time again. Cómo la mente juega un papel tremendamente importante para entender y movernos en la gloria. How our minds play a pivotal and indispensable role in being able to understand this glory and how to walk in it. Entonces aquí dice que el príncipe de este mundo, So it says here that the prince of this world, el que rige el sistema de este mundo, the one who rules the system of this world, opera directamente en la mente, cegando el entendimiento. operates directly in people's minds by veiling or shrouding their understanding, Para que no les resplandezca la luz so that the light will not shine on them del evangelio de la gloria de Cristo. of the gospel of the glory of Christ. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de cómo los ángeles quieren ver en el evangelio? Remember how we've been speaking of how even the angels desire and long to see into this gospel. El evangelio predicado por el Espíritu Santo de Dios. The gospel preached by the Spirit of God. Este evangelio que habla de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. This gospel that speaks about the sufferings of Christ and the coming glories that will follow. Entonces, la mente juega un papel sumamente importante aquí. So then our minds play a pivotal role in this entire process. Y vamos de regreso a Efesios I want to look back in the book of Ephesians, please. y vamos al capítulo 5.
And let's look at Ephesians chapter 5. Y todo el principio del capítulo 5 habla del caminar impío. And the entire first part of Ephesians chapter 5 talks about the walk of the wicked. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Notice what it says now. Therefore do not be partakers with them. In verse 8, Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Entonces los hijos de la luz caminan en la luz, no en la tibieza. The children of light always walk in the light. They never walk in darkness. Y aquí es donde tenemos que romper con ese falso evangelio And this is where we need to break with that false gospel en el cual eres aceptado por Dios y caminas con un pie en el mundo y un pie en Cristo. in which you're accepted by God and still you walk with one foot in the world and one foot in the kingdom. Eso es un evangelio falso. That's a false gospel El evangelio es el evangelio de la gloria de Dios. because the true gospel is the gospel of the glory of God. El evangelio verdadero es ser transferidos de las tinieblas a su luz resplandeciente. I said his true gospel is being transferred from darkness to his kingdom of light. Juan decía, este es el evangelio que hemos predicado, John says this is the gospel that we have preached, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. that God is light and there is no darkness whatsoever in him. Entonces dice aquí el versículo 13, capítulo 5, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Continuing verse 13 of chapter 5 of Ephesians, but all things that are exposed are made manifest by the light. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. They are exposed and made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Y pienso este pasaje con una mente natural. So if I just meditate on this portion of scripture with a natural mind, Pienso que la luz va a exponer todo el pecado, I'm going to be thinking that light will expose all sin, lo cual es verdad. which is true. Cuando un hijo de luz se manifiesta, But when a child of light manifests, ¿se acuerda cómo Emerson nos ha venido hablando de que tenemos un campo electromagnético, por decirlo de alguna manera, que es la gloria de Dios alrededor nuestro? do you recall how Emerson has been teaching us that we all have a type of electromagnetic field per se, which represents the glory of God that encompasses us all around? Por eso puse este fondo, That's why I use this backdrop. para que usted lo pueda ver físicamente. You can see it physically. Así nos vemos en el mundo espiritual. This is how we look like in the spiritual realm. This is our appearance in the spiritual realm. Y entonces cuando yo camino en medio de las tinieblas, así me ven las tinieblas. So whenever I walk in the midst of darkness, this is precisely how darkness sees me. Tome unos segundos y siéntase lleno de esta luz. Just take a few moments right now and just feel embraced and covered in this light. El miércoles pasado, Emerson nos estaba hablando de la física cuántica. Now, this past Wednesday, Emerson was teaching us a little bit about quantum physics. Y nos estaba hablando cómo en el ámbito de la luz And he taught how in the realm of light, existen un sinnúmero de posibilidades para ser creadas. there's an unlimited amount of possibility for creation. Y que al observar estas posibilidades las podemos traer de lo invisible a lo visible. And that when we see these possibilities, we can bring it from the invisible realm into the visible realm. Ahora, aquí está diciendo que la luz todo lo manifiesta. Now, notice what it's saying here. It's saying that light makes everything manifest. Entonces, aquí está hablando de una manifestación que proviene de la luz y se manifiesta en lo físico. It's speaking of a manifestation that comes out of light and it shows or manifests itself in the physical realm. Entonces, la luz no solamente expone la obra de las tinieblas, So then light doesn't only expose the fruit of darkness, pero aquí está diciendo que manifiesta todas las cosas. but it's also saying here that it manifests all things. Aquí dice que la luz lo manifiesta todo. It says here that light
manifests everything. Quiero que vea todas las posibilidades que pueden haber en el cielo. So now I want you to just notice for a second every possibility available in heaven. Y cómo si tú te conviertes en la luz de Cristo, tienes la posibilidad de manifestarlo en la tierra. And if you willingly choose to become that light of Christ, you have the possibility of bringing and manifesting those things down here on earth. Entonces, resumamos. La luz todo lo manifiesta. So just to sum up, light manifests everything. Cuando digo lo manifiesta, todo quiere decir que todo puede venir del ámbito de la luz al ámbito de la tierra. And by saying that it manifests everything, what I'm trying to say is that everything can come from the realm of light down here into the realm of this world, of this earth. Entonces, quiero que entendamos esto. Los hijos tienen como fundamento la luz, la cual es la resurrección. So I want us to understand the following. We as children have as our foundation the light. Entonces, la luz es la que abre el entendimiento. And it's this light that opens our understanding. Es la luz la que es el poder de la resurrección que actúa en nosotros. This light is the power of resurrection that operates in and through us. Por eso Pablo decía que sean abiertos nuestros ojos para entender la herencia. That's what Paul says, that are the eyes of our understanding be open to understand the inheritance. Pero tenemos que entender que la herencia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. But we first need to understand that the inheritance is Christ in us, the hope of glory. Y Efesios dice que es la resurrección que operó resucitándole a él de los muertos. And Ephesians says that it's the resurrection that operated him to raise him up from the dead. Ahora, el poder de la resurrección opera en nosotros para transformarnos a nosotros. Now, this power of resurrection, it operates within us, first of all, to transform us entirely. Porque el poder de la resurrección va absorbiendo todo lo mortal que hay en nosotros. Because this power of resurrection swallows up all mortality within us. Pero también produce el poder para poder manifestar el ámbito de la luz en la tierra. But it also produces the power to manifest this realm, this dimension of light here on earth as well. Entonces, el entrar al reino, y el reino es exclusivo. So then, to enter the kingdom, and mind you, the kingdom is exclusive. Amén. El reino no es para cualquiera que quiera seguir viviendo su vida carnalmente. The kingdom isn't just for anyone that wants to go on living every day with their carnal natures and carnal lives. Ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los afeminados pueden entrar al reino de Dios. Because the Bible clearly says, nor liars, nor haters, nor adulterers, nor homosexuals, nor idolaters will be able to inherit the kingdom. Entonces, el que yo crea en el reino va a traer una transformación en mi mente. So then the kingdom, my believing in the kingdom, is going to usher in a transformation of my mind. ¿Se acuerdan en las clases de Emerson cómo él nos ha estado hablando, cómo un bebé empieza a recibir toda su enseñanza de lo que observa? Does everyone remember in Emerson's classes how he was teaching us how a baby starts receiving everything, all of his teachings from everything that they see? Entonces quiero que vea al bebé entrando a la tierra. So I just want you to picture a baby entering the earth for the first time. Él viene del cielo. This baby, he comes from heaven. Él fue creado por el Padre y viene del cielo. He was created by the Father's hands and he comes from heaven. Y entonces empieza a observar cómo es el mundo aquí en la tierra. And so they start to observe how the system of this world operates. Y empieza a formar un patrón de conducta. And they start developing a pattern of behaviors. Empieza a formar una estructura interior. They start to develop and to form an inner structure. Amén. Un programa interno. An internal program. A partir de lo que ve. As a product of what they see. Todo esto va a formar su mente. Now, all this is designed to form or structure their mind. Si creció en un ambiente caótico, su mente va a ser caótica. If they grow up in a chaotic realm or in a chaotic setting, their mind is going to be chaotic. Si creció en una atmósfera donde él era sobajado
donde era tratado como alguien inferior, if they grew up in a setting where they constantly put him down, where they demean him and everything, su programa interno va a tener estos reflejos. their internal program is going to reflect these settings. Entonces, lo que tengo que entender es que en los primeros 6 años de mi vida se formó un programa interno. So what I need to understand is during the first 6 years of my life, there was an internal program that was established. Ahora lo voy a pasar al mundo espiritual. Now I'm going to transfer this into the spiritual realm. Yo nazco en Cristo Jesús por el agua y por el Espíritu. For example, I'm born of Jesus Christ by the water and the Spirit. Y nazco en Cristo Jesús cuando decido dejar el mundo terrenal y entrar al reino de Dios. And I'm born into Jesus Christ when I willingly choose to leave this carnal, earthly nature and embrace the heavenly kingdom one. No cuando decido creer que Jesús está sentado en el trono, Not when I simply choose to believe that Jesus Christ is seated on the throne. porque dice el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios y puede entrar en el reino de Dios. Because the Bible says that those who are born again can see the kingdom of God and they can enter or access the kingdom of God. Entonces, cuando yo decido nacer de nuevo por el agua y el Espíritu, So when I willingly choose to be born again by the water and the Spirit, en ese momento mi espíritu se va a conectar con esa persona que yo era desde antes de la fundación del mundo. in that precise moment, my spirit is going to connect with that person that I originally was before the foundation of the world. Entonces, quiero que vea aquí. I want you to notice here, we're going to see this slide that they're placing on screen. Aquí podemos ver, dice, posibilidades en el reino invisible. We can see right here possibilities in the invisible kingdom. Entonces, ve todos esos puntos, todas esas como estrellas. Imagine que son posibilidades. Do you see all those dots, all those like stars? Those are all possibilities. Cada uno de esos puntos luminosos se puede convertir en algo glorioso aquí en la tierra. Each one of those lighted possibilities, each one of those dots, of those bright dots, can become possibilities here on earth. Esta es la plenitud del Espíritu. This represents the fullness of the Spirit, La plenitud del Espíritu de sabiduría y de inteligencia. the fullness of the Spirit of wisdom and understanding. Ahí hay carreras, We have careers there. ahí tienes todos los idiomas, We have every known language there. todas las posibilidades milagrosas, Every miraculous possibility is there. todas las riquezas espirituales y terrenales, Every earthly and spiritual wealth and riches are there. la autoridad para gobernar con Cristo está ahí. The authority to rule with Christ is there. Ahora quiero que se fije en la imagen que está al lado izquierdo de su pantalla. Now, I want you to take a look at the image that it's in the bottom left-hand corner of your screen. Y esta es la mente carnal. And this is our carnal Y mind. si ve que está toda oscurecida, toda negra. And you see that it's all dark, it's all shrouded. En vez de poner la mente en las cosas que realmente tenemos, que es el mundo espiritual, So we've got to start focusing our mind and setting on the things that really do matter, which is the spiritual realm. nos enfocamos en ese punto negro que puse como si fuese el cerebro de la persona. But instead, we focus on that black spot, which represents a person's mind, a person's brain. Tenemos acceso a todas las cosas, pero nos enfocamos a las cosas de este mundo. Now, just picture this. We have access to limitless possibility in so many things, but instead we choose to focus on this brain, on this mind, the system of this world, Una mente limitada que no puede hacer nada, on a limited mind that cannot do anything, esperando morirse o que Jesús se lo lleve al cielo, waiting to die or for Jesus to take them to heaven, viviendo en todos los dolores, las miserias y las tragedias, enduring every pain, every tragedy, every misery imagined. teniendo el cheque en su mano, jamás lo canjean. Having that check, that kingdom check in their hand, yet never cashing it. Ahora vamos a la segunda lámina. I want you to look at the second graph, please, at the second slide. Y aquí vemos la mente natural con una Ujú. imagen de Cristo. And here we see our natural mind with an image of Christ. Normalmente esa imagen es Jesús de Nazaret. Now, normally speaking, this image would be the one of Jesus of Nazareth.
Entonces tenemos una estructura limitante dentro de nosotros, que es una prisión. So we have a delimiting structure within us, which is like a prison. Tu programa interno es la prisión de Cristo. Your internal programming is the prison of Christ. Entonces, nuestro programa interno encarcela todo lo que Cristo quiere hacer en tu vida. So automatically, our internal programming imprisons everything that Jesus wants to carry out and fulfill in our lives. ¿Sí ve cómo está rodeado de tinieblas esa persona? You see how that person is surrounded by darkness Versus una persona que realmente nació de nuevo y entró al reino. versus a person that was truly born again and accesses the kingdom. Y entonces reina con Cristo Jesús en este infinito mundo de posibilidades. And they start reigning with Jesus Christ in this infinite, unlimited amount of possibilities. Entonces, en esta cárcel, en esta como jaula que le puse al cerebro, So in this cage that I made around the mind, es como creamos las religiones. this is how religions are birthed. Así es como creamos una religión cristiana. This is how even a Christian religion is birthed. ¿Se acuerdan al principio cuando empezamos a ver los fundamentos? Do you recall at the beginning when we started seeing the foundation? El Señor nos mostraba en Romanos 8 cómo Jesús había traído un nuevo pacto que no tiene nada que ver con el antiguo. The Lord showed us in Romans chapter 8 how Christ had brought in a new covenant that had nothing to do with the old one, with the former one. Ahora, no estoy diciendo que no haya palabras proféticas que podamos usar en el Antiguo Testamento, desde luego que las hay. Now, of course, this is not to say, or I'm not saying that there aren't any prophetic words that are rendered useless in the Old Testament. Of course, there are many that we can use, that we can apply. La palabra está viva, la palabra ejecuta cosas maravillosas en toda la Biblia. Because the word is still living, it's powerful, it executes and carries out powerful, miraculous things throughout the entire Bible. Pero lo que quedó obsoleto es el sistema de ordenanzas en el templo. But what was left obsolete was the system of temple guidelines that were employed in the Old Testament. Las ordenanzas, lo que harás, no harás, los sacrificios. The statute, the commands, the sacrifices, what you have to do, what you can't do, etc. El guardar las fiestas. Having to keep all the feasts. El reino de Dios no es ni día, ni año, ni comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Because the kingdom of God is not food, eat, dress, or anything else, but it's righteousness, peace, and joy. Ahora, obviamente, aún en las fiestas podemos sacar revelaciones extraordinarias. Now, obviously, we can also glean from the feast and get incredible revelations for Pero today. si no celebras la fiesta, no tiene nada que ver con el reino de Dios. But your celebrating or not celebrating the feast has nothing to do with the kingdom of God. El Antiguo Testamento estaba centrado en el templo y en todo lo que es externo. So then the Old Testament was focused on the temple and everything external. La manifestación de Dios fue externa en el Antiguo Testamento. In fact, the manifestation of God was actually externally in the Old Testament. Y solo unos pocos escogidos, que eran los profetas, tenían acceso a Dios. And just a few chosen individuals, such as the prophets, had direct access to God. Todo el Antiguo Testamento fue externo. But the entire Old Testament was external in nature. Y esto es una mentalidad, esto es un programa interno. And this is a mindset. It's an internal program. El Nuevo Testamento es interior But the New Testament is internal. y no está centrado en un templo, está centrado en el conocimiento de Dios. And it's not focused on any temple, but it's focused on the knowledge of. Ahora, yo no estoy en contra de tener una santa convocatoria, Now, of course, I'm not against having holy assembly. porque creo que la Biblia habla de santa convocatoria. I believe that the Bible speaks about holy assembly. Pero si hago de la santa convocatoria un templo, entonces estoy mal. But if I turn that holy assembly into my own personal temple, that's when I stray off. Si la santa convocatoria la vuelvo un sistema religioso, entonces está mal. If I turn that holy assembly into my own religious system, that's where I go entirely wrong. Si no le doy lugar al Espíritu Santo en la santa convocatoria, entonces está mal. If I don't give room and space for the Holy Spirit in that holy assembly, that's
where I go wrong. Ahora se juntan todos los hijos de luz a recibir y adorar a Dios. Qué maravilloso. Can you imagine when all the children of light come together to praise and worship God? It's just amazing. Y bajan los ángeles y Dios manda rollos con palabras proféticas. Qué maravilloso. And the angels ascend and descend, and God sends scrolls with prophetic revelations and words. It's just astounding. Si la Santa Asamblea es un programa de hombre, está mal. That Holy Assembly turned into a program made by men, that's wrong. Si tienes que ir a la Santa Convocatoria, a un templo de piedra para recibir de Dios, porque fuera de él no recibes, está mal. If you have to go to that holy convocation or attend a brick and mortar building, otherwise you can't receive of God, that's where you're wrong. La Santa Convocatoria es la unión de los hermanos. That holy convocation or assembly is the union of the brethren. Para recibir del Espíritu lo que Él tiene para nosotros ese día. To receive corporately of the Spirit what God has in store for that particular day. Pero la gran mayoría de congregaciones no le dan lugar a Dios. But the majority of congregations today, they don't even give any room or time or day to God. Y yo creo que esta es una de las cosas por las cuales Dios paró la tierra. And I firmly believe that this is one of the reasons why God put the earth on pause. Porque Dios quiere tener el lugar en su Santa Convocatoria. Because God wants to take his rightful place in every holy convocation and assembly. Tiene que ser su nombre el que es exaltado y no el del hombre. His name is to be exalted and not man. Y si nuestro nombre no es ni mencionado, amén, aleluya. And if our names aren't even mentioned, then praise God, hallelujah, for the better. Entonces, el Nuevo Testamento tiene que ver con el entrar en el reino, con ese centro que es el conocimiento de la gloria de Dios. So then the New Testament has got to do with us entering, accessing that kingdom, for us to embrace the knowledge of the glory of God. El Antiguo Testamento es el cielo y la tierra separados. The Old Testament consists of heaven and earth separated or divided. Esto es un programa mental And this is a mental program que se fue pasando de generación en generación. that was transferred from generation to generation. Y millones de cristianos siguen viendo a Dios arriba en el cielo mientras ellos sufren abajo en la tierra. And there are millions of Christians that still continue or endure with this mindset of seeing God in heaven while they're suffering and enduring things here on earth. ¿Se acuerda que le hablé del bebé cuando nacía y cómo era impregnado de todo el mundo que lo rodeaba? Now, remember when I talked to you about the baby once they're born and they're impregnated with all the world around them? Cuando realmente naces del agua y del espíritu, When you are truly born of the water and of the Spirit, eres impregnado por todo el cielo. you're literally impregnated by all of heaven, Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere del agua y del espíritu. because no one can ever see the kingdom of God unless they are first born of the water and of the Spirit. Y voy a aprender de las posibilidades espirituales cuando estoy observando. And I start learning of every spiritual possibility the more I observe. Tengo que entrar en comunión con mi ser interior para poder ver. So then I have to enter into communion and fellowship with my inner being in order to see. Tengo que conocer quién es esa Ana maravillosa que está sentada con Cristo desde antes de la fundación del mundo. I've got to know who that wonderful Anna is from even before the foundations of the world, when we were originally sitting with Christ in heaven. Para que todo lo que ella está viendo en el espíritu So that everything that she sees in the Spirit, sea vertido como una jarra se vierte, like a vessel that's poured out, que se vierta sobre mi mente. so that it's poured out upon my mind. Y entonces yo empiezo a ser transformada de dentro hacia afuera. And then I start being transformed from the inside out. Y ese programa de luz empieza a deshacer el programa de muerte. And that program of light starts undoing every program of death that's been wired within. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. Entre más conciencia tengas del mundo espiritual, Now, notice carefully what I'm about to say. Focus on my words, please. The more aware you are of the spiritual realm, más luz tienes dentro de ti. the more light will shine within you. Si no paso tiempo siendo consciente del mundo espiritual, tengo muy poca luz en mí. If I don't dedicate the time to becoming more aware of the spiritual reality,
the less light or the more dimmed it'll be within me. Y entonces se presta a que el entendimiento se entenebrezca, And that causes our understanding to be darkened, que sea velado por el diablo. for it to be veiled by the devil himself, Amén. Para que no me resplandezca lo que me tiene que resplandecer. keeping the manifestation or shining of that light from ever happening. Por eso Dios está a gritos, con trompetas, anunciando desde el cielo. That's why God is shouting, crying out with trumpets, announcing from heaven itself, Que entres en el conocimiento de su gloria. crying for you to enter into the knowledge of his glory, Que le des tiempo a pasar tiempo con el Espíritu de Dios. to willingly set time apart to spend time alone with the Spirit of God. Porque se está levantando una generación como no se ha levantado jamás. Because I'm telling you that there's a generation that's rising up like never before in humanity's history. Los verdaderos hijos de Dios se van a levantar de todos lados en el mundo. And the true children of God are going to rise up from every corner of the globe. Y los religiosos se van a quedar ensombrecidos. And the religious ones will be kept in darkness. Todas las cosas les serán entregadas a los hijos de luz. Everything will be handed over to the children of light. Mark my words. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. That's why Jesus Christ said, seek first the kingdom of God and his righteousness. Él no dijo, id primeramente a la iglesia. He never said, go first and attend the church. Eso no fue lo que dijo. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios. He didn't say attend the church first, but he said seek first the kingdom. Si me paso la vida yendo a la iglesia y no busco el reino, If I spend a lifetime going to church but never seeking after the kingdom, voy a vivir en carencia toda mi vida. then I'm always going to go through life with lack, Carencia material y carencia espiritual. with material lack and spiritual lack in my life. Pero si me lleno del reino de Dios, But if I fill myself with the kingdom of God, voy a ser una luz en medio de mis hermanos. I'm going to become a light in the midst of my brethren. Voy a ser una luz en medio de mi trabajo. I said I'm going to become a light in the midst of my Y workplace. puedo exponer todas las tinieblas que hay en los gobiernos de esta tierra. And I'll be able to expose every bit of darkness that riddles the governments of our nation. La mente natural no puede contener el Espíritu de Cristo. Notice this, the natural mind cannot contain the Spirit of Christ. Cuando la mente natural trata de interpretar a Cristo, lo vuelve religioso. Whenever the natural mind tries to interpret Christ, it turns him into religion. Y la religión es muerte. And religion equals death, Porque la religión no es la vida de Jesús. because death is not the life essence of Christ. Una mente sumergida en Cristo, That a life that's submerged or immersed in Christ, esa gente va a tener la vida en ellos. those are the people that are going to have life within them. Y esa luz que es la vida es con la que vas a pasar a la vida. And that light, which is life, is the one that's going to go on into eternal life. Hay mucha gente que piensa que vive en las tinieblas en la que vive y que va a pasar a la vida eterna. No es cierto. There are many people that continue living and entertaining the darkness that they're in, thinking that they're going to go into everlasting life, but that is not true. Los hijos de luz son hijos de verdad. The children of light are children in truth, La verdad es luz. and truth is light. La luz es conocimiento de Dios. And that light is the knowledge of God. El conocimiento de Dios es el amor manifestado. Knowledge of God is the love that is made manifest. Es la misericordia manifestada. It's loving kindness and mercy made manifest. Es gente que es bondadosa. Es gente que es dadora. It's people that are good. It's people that are giving. Ser espiritual no es caminar como un zombie en la tierra. Being spiritual isn't about walking like a zombie here on earth, O como un loco que cree que está viendo cosas espirituales. or like a spiritual wacko that's always seeing spiritual things. Pero el fruto de su vida es un desastre. Yet the fruit of their life is a disaster. Por sus frutos los conocerás. By their fruit you shall know them. El fruto no es que tanta gente hay en una iglesia. And fruit doesn't refer to how many people you have in church. El fruto es el amor, es la verdad, The fruit refers to love, it refers to truth,
Se refiere a la forma en que hablamos, It refers to the way that we speak, cómo anhelamos las cosas que Jesús anhela. how we yearn and long for the things that Jesus Christ longs for. Los hijos de Dios anhelan la unidad. The children of God yearn for unity. Jesús fue el hombre más espiritual que caminó sobre la tierra. Jesus Christ was the most spiritual man to ever walk on the face of the earth. Él comió con sus discípulos, He ate with his disciples. vivió como cualquiera de nosotros. He lived just like any one of us. Amén. Entonces, ser espiritual no significa ser raro. So being spiritual doesn't mean being weird. Ser espiritual es tener la mente de la luz. But being spiritual is about having the mind of his light. Y el que tiene la mente de la luz And those with a mind of light manifiestan todas las posibilidades celestes en la tierra. will always manifest every heavenly possibility here on earth today. En la tierra hemos llevado la imagen del terrenal. Here on earth, we've carried the image of the earthly. En nuestra nueva naturaleza en el espíritu llevamos la imagen del celestial. But in our new creation, we carry the image of the heavenly. Déjame cerrar con un ejemplo que me pasó ahora el 10 de mayo. Allow me to close with an example of something that happened to me on May 10th. Los que conocen mi historia saben que padecí mucho por muchas cosas en mi vida. Those that know my story, you know that I suffered a lot because of many things that I went through as during my early years, during my young life. Y uno de los más grandes sufrimientos fue haber perdido a mis hijos. And one of the greatest sufferings that I had was when I lost my children. Y cada vez que venía el 10 de mayo, mi corazón se partía horriblemente. And every time that May 10th came along the line, my heart would be sorely broken Que anhelaba esa llamada, esa florecita de un hijo. because I yearned and longed for that call, for that note from a child, from my children. Entonces, bueno, Dios cambió esta circunstancia, obviamente. And obviously later on, God changed these circumstances entirely. Mis hijos y yo estamos súper unidos en Cristo. And my children and I are completely united in Christ. Entonces llegó el 10 de mayo y me habló mi hijo. Fue la primera llamada. May 10th came along, and I remember that I received my first call from my son. Me dio tanta alegría su llamada. And his call just filled me with so much joy that I can't describe. Pero por un momento mi corazón se conectó a años de dolor en el pasado. But for a brief instance, my heart connected to so many years of pain and sorrow. Como que dentro de mí comparé la felicidad que estaba teniendo en ese momento con el terrible dolor que estaba en mi corazón. It's like within me, I was comparing the incredible joy that I was feeling that moment to the grave pain and sorrow that I had endured for so many years. Y en ese momento oí a mi ser celestial. And in that precise moment, I heard my heavenly being. O sea, mi Ana celestial. Mi Oh, Ana. my heavenly Anna, my heavenly person, my Anna, my heavenly Anna. Que me gritó y me dijo, esa no eres tú. And she hollered at me and said, "That isn't you." Y ¡fum! Inmediatamente me transferí a mi yo celestial. And poof, I was immediately transferred to my heavenly being, Donde no hay ningún dolor, where there's not a bit of pain, donde no hay lágrimas. where there's no tear. Y entendí tantas cosas en nada más esa palabra. I understood so many things with that brief statement, with those brief words. Por eso es que somos esa nueva Jerusalén, That's why we are that new Jerusalem, en nuestro ser celestial, in our heavenly being, donde no hay dolor, donde no hay lágrimas, where there's no pain, where there are no tears, y donde Dios mismo es nuestra luz. and where God Himself is our light. Le dejé mucho para que dijera. I know that there was a lot to process today. Padre, sellamos esta palabra en el corazón de mis hermanos. Father, we just seal this word in the heart of each and every one of our brethren. Que la palabra profética como una semilla produzca el deseo de seguirla nutriendo y haciéndola crecer. Father, let this prophetic word take the form of a seed and birth in us the desire to continue nurturing it, watering it, and developing it. Les bendecimos a todos. So then we bless you today.